ആ നമ്മൾ നേരത്തെ ബേസിക്കലി മാജിക് കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ? ഓക്കെ. അതില്ലേ ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോ ഫയൽ സിസ്റ്റം കമാൻഡ്സ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിയത്. അപ്പൊ ഇതില് വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് പെർസെൻറ്റേജ് SQL ആൻഡ് പൈത്തൺ ഓൾസോ ഫോർ ഡേറ്റ ബ്രിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് അതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പൈത്തൺ കമാൻഡ്സ് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജ് പൈത്തൺ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൈത്തൺ കമാൻഡ്സ് റൺ ചെയ്യാം. അതേ സ്ഥാനത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് SQL വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടേബിൾ ഒക്കെ ക്വരി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതേപോലെ പെർസെൻറ്റേജ് റൺ പെർസെൻറ്റേജ് pip. Run basically is mean that let's say you want to run a separate notebook. For that we will use percentage run. Okay. Percentage pip is for installation. So let's say you want to install some Python libraries, you use that. Percentage sh. I think this is pretty much used for shell commands. Okay, use it. Okay, backend if you want to run some kind of shell commands. Then MD is I think for നമുക്ക് നോട്ട്ബുക്ക് ബേസിക്കലി നോട്ട്ബുക്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എന്താ ടെക്സ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇത് ചെയ്യില്ലേ, എന്താ പറയാ, ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കില്ലേ, അതിനാണ് MD യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇത് നീ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ, ജസ്റ്റ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ബേസിക്കലി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. നോട്ട്ബുക്ക് ഇത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം, ഈ ഡോക്യുമെന്റ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. so ഓക്കെ. you can maybe use this and try to do something like this. Then we were trying to create a delta lake table earlier, so we'll go back and run this command, create a delta lake. So here what are we doing? Mm, we created a session, Spark session, then I imported a Spark session, created a Spark session, and then using this file path, we are inferring a schema. ഈ schema infer എന്താ അറിയില്ലേ? മനസ്സിലായി. ആ, In, കുറച്ച് സാമ്പിൾ റോസ് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കും. yes, so it infers the schema. It kind of reads the file and understand the data types, and it use that particular data types. Okay, and then you have a header option which will take the header of that particular file and gives you. Okay, so let's try to run this. Meanwhile, let me. What is the path? Okay, we have this stuff. So
നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ടേബിളിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. So let's put it under we'll create delta there. So df, the same df we will use it here. Okay, we'll write it to a delta table. So I create a delta table. Okay, see delta table. If you go back and check here, it will be more Parquet files. Okay, so you go back here, retail row. We have delta folder, sales. See, it's a Parquet file. Okay, so this will be created as a Parquet file. So Okay. now we ഈ will have to സ്നാപ്പി എന്താ ആക്ച്വൽ സംഭവം? snappy compression ആണ് basically ഒരു way of compressing the data to save Okay. space. So they call it as snappy compression. So by default they take it as snappy compression. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മൾ ഫയലിനെ ആർക്കൈവ് ചെയ്ത് വെക്കില്ലേ, ആ ഒരു സെയിം ഫോർമാറ്റ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സ്നാപ്പി. തിയറിറ്റിക്കലി സ്നാപ്പി compression, that means you want to write delta. Snappy is a default compression for delta, so it explicitly specify where it enforces it. Okay, so basically snappy is fast and provides a good balance between compression ratio and speed. It's a default compression for a delta table, so if you don't specify it, it uses by default. Okay, you can use also compression like gzip or broadly. So there are multiple way of compressing it, but snappy is by default it's used. Okay, so going back to this, so we kind of saved it to a delta table. Now we can try to uh, run a query and see the data. Okay, so let's try to instead of what is the name of this delta table? So ideally it should be sales. Let me see. We just wrote it to delta. Okay, it's better. We'll register a table. Let's register a table under this. Save as orders, right? These are orders table. So we'll take orders. So now we are able to query it. So this has become like a table, SQL table. Okay. So now Yes, yes. going back to this. So now you will be able to do any kind of SQL queries and all. So you want to do a filter or whatever, it works. ഇതില് given an example, if you're not good in Python, you can always
do everything with SQL. അപ്പൊ ഇതിൽ വേറൊരു സംഭവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Databricks സ്പാർക്കില് in Spark we have different way of what is it called? There are different things like by data frame data set and RDD. So അതിന്റെ ആ ഡീറ്റെയിൽ I think did we discuss about this സ്പാർക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ സ്പാർക്കിന്റെ അതിൽ അബ്സ്ട്രാക്ഷനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഇല്ല, അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മള്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ? ഓക്കെ, അത് ഞാൻ അടുത്തൊരു സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. നൗ വിൽ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് നൗ. ലെറ്റ്സ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദിസ് ഡേ കമാൻഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. ഓക്കെ, അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് എൻഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ബാക്ക് എൻഡിൽ ഈവൻ ദോ വി ആർ when we are doing data frames and querying and all, at the back end the engine works pretty much a lot of stuff. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്ക് എൻഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് അത്ര Spark doesn't like Databricks doesn't show that intensity of things what happens in the engine, right? അപ്പൊ അതൊന്നും just you need to know that because ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ അത് അറിയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Okay. Okay, so now see percentage Python we will use for any kind of Python code and all. By default, see if it is showing Python, it means that it's already on a Python mode. If it is let's say if you give percentage Python, then you can actually run Python code. So now it is actually on SQL mode. So let's try to run Python. Okay, since we have already used SQL, the Python mode on, which is still it's not picking up. Magic command. ഇതിൽ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പൈത്തൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ വേർഷൻസിലെ ഇപ്പൊ ഡേറ്റാബ്രിക്സ് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയി. പണ്ടൊക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. യു നീഡ് ടു ടെൽ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ബി എ പൈത്തൺ. ഓക്കെ, otherwise it kind of detects by itself. So here it will change to Python. So here let's see, I run this way. See, now it is working because I am putting those SQL syntax and all. It's giving error. So we'll keep it separately. Now if you run it, it automatically detects. See, then Python നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തല്ലോ ഈ സാധനം. Basically you are taking the data, loading to a CSV and all, you're done. Then this thing is about running a different notebook from this. So നമ്മളിപ്പം ഇത് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ we have created a notebook where you have a lot of libraries and all used, okay, and you want to reuse these libraries in a different notebook. In those kind of scenario we can use percentage run. Okay, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. സോ നമ്മളിവിടെ ഈ ingestion pipeline എടുത്തു നോക്കാം. Okay, so what happened is here this is an ingestion pipeline. Okay, so in this ingestion pipeline I'm using a config pipeline. These config pipelines are reusable. In those kind of scenarios നമ്മൾ ഇത് റൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ config pipeline is nothing but it's another folder under which you will find a pipeline config folder notebook. കണ്ടില്ലേ?
നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ configurations will be all saved in one location, so it doesn't impact your ingestion. So in some point, if you want to make some changes to ingestion, whatever, we don't have to touch the ingestion code. We directly go and update this config pipeline code. And then നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയുക, ജോബ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേബിൾ നെയിം മാറി, those kind of information you can update from the config level. So here, if you see, I have put a lot of file names or whatever, then this location. So if there are changes to location, environment, so we'll have multiple files for different environment, right? Environment level changes, all is managed through this config file, and we are just calling it here. So for that we use run. Okay. 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 Then MD is for short documentation. So MD, usually what happens is when you click on, let's try some MDs here. So when you give percentage MD, markdown, yeah, sorry, it's called markdown. So markdown you can give, so you can take the preview and then, yeah. So നമ്മൾ ആ നോട്ട്ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you can actually adjust your MD's H1 or H2, depends on that. Okay, so if you want to put it as H1, you will see in a bigger font. So this is what MD. So basically for documentation purpose, normally see, I can show you something different. One of our workspace, you will look. ഇവിടെ എവിടെയുണ്ട്, ഞാനൊരു ഒരു വലിയ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കുറെ MD ബേസ്ഡ് കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നല്ലോ. For that reason, okay, basically you have to tell that, okay, this is what, so every time when you do it, giving a markdown is good. So you know what you will give information like, so what is this code is like, reading data from CSV, give it as a header. So first thing is like you will give one more header, person the ETL ingestion pipeline. Let's say ingestion pipeline. We will keep it as header 1. Then under that, this one, let's say keep it as like header 2. Okay. So this will be slightly smaller in size. That way you can arrange it. So in between you can have header 1, 2, 3 or whatever. For that reason, okay. Then SQL, this part we have done. Yeah, so these things you can try it out. Like an assignment or something, you can try it. I'll share this with you. Okay. Okay. നാളെ Okay. നമുക്ക് maybe we'll learn a little bit on the abstraction side of Databricks and Okay. Okay. Spark. Okay, പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നമുക്ക് ലേസി വാല്യുവേഷൻ എന്താണ്, those level of details we'll try to do some hands-on on what is a lazy valuation, how lazy Okay. valuation, those things we'll practice.
ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുറച്ച് RDDയുടെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് എങ്ങനെ? അങ്ങനെ കുറച്ച്. അല്ല, ഞാൻ മുന്നേ ഒരിക്കൽ പണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുറച്ച് ബേസിക്സ് RDD, പിന്നെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജോയിൻ, അങ്ങനെ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ വാട്ട് വിൽ ഡു വിൽ ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഓൺ ദീസ് ആ, ഓക്കെ. കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാം. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഓക്കെ. നമ്മൾ വെൻ യു ഡു ഇറ്റ് ദെൻ യു ലേൺ ഫാസ്റ്റർ. അതെ, അതെ. തിയറിറ്റിക്കലി a lot of things we know, everything is available യെസ്, on the internet, but just that when you practice it by yourself, you യെസ്, learn it. യെസ്. Even ഞാനും ഇതിപ്പം ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, but still for the learning purpose we'll do it. Got it right? Pip and all. So yeah, okay ടാ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാ. ഓക്കെ ബ്രോ. എനിക്കൊന്ന് ഉം. ഇന്നത്തെ റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. മറ്റേത് നീ ഒന്ന് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്തോ, ഞാൻ ഇത് ആ, രണ്ടും. എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട്, രണ്ടെണ്ണം.